no ene eduonu miensa ya emu embraso se ene we nsama wodo a etwigu my Ghana mu no ye gibre na ye de esum wo se CTV ene ewia promto breaker se da sam no ye hwe dia ebedi mu akotire no epi ye de ni ebetire mu ehumesua aso ye sansende na grateful de betu dwase ende double track system ya ekoso ewa SHS ahodo wo my Ghana mu no ehu behia pass aso ye no ebetwe edi efrihu Yebefri wane yako ensefufro emu National Road Safety Authority edi ababetu biase every January busume ebesi August busume akwensia wudoa esi ewa Ghana yakwa ni akwantepo ahodo so no enipa beye se empem eno munyina etwa nananom ensiedo Yebefri edi ni atwemu ewa amnane kase emu a Burkina Faso ena yedi atwemu ne ho na betu dwa se endei bambo form wo hodi atudwa se eye se Abena no enkabantugu eya man ho so ho mo assembly die omwetime aso ano ekwan Ebusia weka esemfufro bi ho ene yegibre ede asom wo se CTV ende ewia premto bre kase musomfo ewia yi bidi ede Abena Ewusiwaa yentwe ye ho ye ba ansam no ye de mu nchirimu asom Ebusia mo akwaba embra premto bre kase so ewo CTV Facebook my CTV G82 druwa na wahye ama afoforo enya kase ni bi ahwe ye frase na ye de amawo ede ni etwemu ewo ehumesua asoye ne ho na ye National Association of Graduate Teachers ye ye trinity ase na grateful ede ababetudwa se enei enwa ababehia se asoye a omo ehwe humesua ho sensem so no endei double track system ya ekoso ewo senior high schools ahodo ye my Ghana mu no ewo se yetwe esan Nagatefo ekyerese esuafo do adoso na afenso etichafo no adekira wo mo kyerese de mpanimfo atenemu no enam so ade pressure kese pa ena ababeto etichafo yi ene suku mpanimfo eso awo senior high schools ahodo ni mu eno nti waye nsentrofo enhyiemu ya nagat penny pa woda wo mo ano angel kabonu ere ato ministry nenimu se wo besre seni menimi ya seni awodi kanka no emebi etwemu no na ban no ehye wono mu bo se anka double track no enche wo betum wo kyerɛ mu se enfie num pepepe no wobetwa double track nim na afi wo mo asanso akọ school sede na ete dedada no na mom no aban enye ne sa besi na eno nti wo mo kai aban sede woni wo mu di san komo no wonhwe na wonye ne pepepe ema wonum amanfo be kai amampeni na nadodankwa ekufuado ade double track yi eba ye sanse na esuafo no adoso pa afi nso na schools no wo hwe eye akade ahodo eboa ema de kyerɛ ni adesua ekoso a na eno so eno nti no de double track ne ba ye sede be ye no obi kwa no obi nso atumi abebi nanso nagatefo kyerɛ sɛ aha adwinye papa panam so ema sese no esuafo na ne teacherfo no ena ebre pressure yi a wo mo de ma teacherfo yi no enam so ema bedu baabi no wo mo ntumi enye sa pressure ni biom eno nti wo de ato get fund for enim sɛ wo mo ema kyerɛ de nti a besi ne sɛ de wo ka sɛ wo besi akade ni bi anase school dan no ene niema wodo a ebeboa ma adesua akoso no besi ne wo mo nyeye no wo meyi Ghana fo ano sanse nkoma wodi ye no nanka get fund for sɛ wo mo behwe na waye saade no nenam so ma sese no double track no adoso a kwa na ekonanim abanhwe no wontwem Yetwa so na yede Abena Ewusiwaa ewo humesua asoye na wodweni etremu ewo eyezongo communities ahodo a ekama yese wukoduru ho mo a ende ise de beye na ehumesua ho sametimi akonka no ya na abom ye pa sanse school dan kra na mofra no betene mu no na no akwakoye adresoa ede amom nam so ema eye zongo development fund no adeshomu etetese sika no de betu dwase omo akase beye sika efe mu futuro mu ede esi ya school dan ede ama adehye no and I'm so my chief executive officer ya oda ekono ando CEO sanso ya Dr. Arafat Suleiman Abdullahi and then some for akasadia to just say omu area project. Akufo has stated that, and this was at Eid al-Fitr celebration 2021, the Zongo, I quote, the Zongo Development Fund, led by the hard-working Suleiman Arafat, was referring to me.
is as vibrant as ever and focused on the Zongo development agenda. All these pictures. Our mandate, and I read, the Zongo Development Fund Act 2017, Act 964, was assented by His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo on the 2nd of January 2018. The fund is mandated to provide financial resources to develop and transform the social and economic conditions of Zongo communities. And we do that in this, to invest in basic services and strategic infrastructure, financing education and training programs of the youth in Zongo communities, support for local businesses in Zongo communities, promotion of programs to support tourism, culture, and arts in Zongo communities. This to the rare, provision of social protection for the poor and vulnerable children, men and women in Zongo communities. Ladies and gentlemen, our presentation today will focus on 3 broad thematic areas, namely social infrastructure, economic empowerment, community engagement, / peace and security. Honorable Deputy Minister, as a testament to our determination to ensure that the presentation we have is evidential and could be tracked, we are disseminating visuals so as to validate and to provide opportunities for the public to track the veracity of the information we are providing. Education, health, water, recreation and sanitation infrastructure. The fund has provided much 69 classroom blocks, 37 ICT labs, libraries, and renovated dilapidated school blocks and classrooms. Due to time constraints, I wish to mention the following projects as examples of projects the fund has executed. I begin with the library complex in Sawama Bwajiri, the first of its kind, a library in the Zongo community constructed by Zongo Development. That is our number 1. We have the iconic Tunga Islamic School in Accra. That's on the right there. There is a picture before the structure and a picture after. If you get a chance to look at it, to appreciate the marvelous work this young organization is doing. Then 6th classroom, Bangel, Zongo. Bangel is in Tamale. Honorable Haruna Jesus constituency. Agusia yeto akase ne so na yede ama yefru ho na fei yede ni atwemu ewo ensem foforo emu na enkontabuo ya National Road Safety Authority omo ede babeto abonte wei efa akwanhia hodo a afi wei esi every January bosome no ede besi agas bosome eno no mo de beto dwese adehia omo enam akwanhia so ato anana mo siedo eye 1433 ena afi so mo so epepra no omo de mu nkontabuo etodwa. Penyina washe chirese kwanchirefo penyine Emma National Road Safety Commission Ura David Osafo Adontendi nsemi tudwa wa bra na Vivo Energy Ghana 2023 Stop Think and Drive eye kwanso kuse dwumadi wo pa ho entoma enkramantem ha na Vivo Energy and National Road Safety Commission kan won ho bomu Emma JK Hogley Transport SO Frempon Transport and JK Ahiadomi Transport e de won ma ho de ne won mu nyam achire ema adwumede wo de hyehye so
eye dwumadi a wahwehwe a eye entete dwumadi ya wode ema a driver for ya ewo my Ghana mu na afei nso won my de moto ye adwuma epesika egu won botom so obehye won kutupa na oduru akwantempo awodo no so a waye de esefata na yetumi ate kan kwanhia so ewo my Ghana mu ora donten kire se ewu awodo ni pra awodo a afei nko aye tro ho nsem egu krata so no emudodo na asi ye wabra enam kan kwanhia besem pem nkran ha asatwa eso na ebaaye woseka asebebre no aso na nam so a etumi enya nkwanhia nipa enam so wu ye de ano buburu ja bebre wode efutuo eto a driver for ene won ma ede akwantempo awodo no edi dwuma enimu ose won modern so wode traffic mra be ye adwuma e wo my Ghana mu na akwantempo no so enuema wode SCC akwan ho se emwa na enhwemma kwan so kusenkusensam enyira ne da so no a driver for mfanya adwuma na yentimi mo nkwane agapade ho ba wo my Ghana mu enkanka ene bra bronya afahye e bemben ye Ewusia yetu aswe de ni echinumu ewobono mantemu na afebiemu no ya na omo ede afebako anase ede bako ede siho ede de emfishiada efa eye Ghana yensra hwe eho ensasam ho na afewe de a ekoso obono mantemu no eyade a endei uko eye Ghana Tourism Authority nkrabata eno ewobono mantemu mo ene bono regional coordinating council no akadi agomo emfishiada no omo ede dindua ede ahyeda no emukena Afibia September bosome ne de toso eduenu nson yeyi sada no esi ho edidi World Tourism Day de senti afin so de eduso enam so ama Ghana Tourism Authority nkrabata ewo bono mantemo wamo edede nua ede aban no the Green Ghana project no afi etie da World Tourism Day eso no eye tourism and green investment. Wabra Jumadi ne ekoso na Standards and Quality Assurance Officer Emma Ghana Tourism Authority ayewo bono mantem solis ofosu hene sintim edi tu dwase wa my Ghana museba no mining puntua na tourism anase akwansra edi muntintim mapa ni senti wam ehwe ni mo se sunyane airport ebe hyase aye adwuma enimanimu ya woto aso edi tu dwase Ghana Tourism Authority for wamo ene municipal ene district assembly no eka won ho abom se beye na wamo ebeboa ama akwansra ho sem etumi akoyie e wo mantem honom. Some specific tailor-made examples of green investments that could be advocated by both the private sector and the government include financial support for loans and grants for green investments in sustainable agriculture, nature conservation, renewable or low carbon energy sources such as solar and wind, energy efficient buildings through architectural designs, public walkways and cycleways to promote healthy lifestyles and reduce vehicular pollution, and the provision of infrastructure for electric vehicles such as battery exchange and charging stations. The celebrations of the UNWTO Day across the world is to create awareness about tourism and its impact. Hence, regional activities are being held across the country as a prelude to the national events, which is slated for 27 September 2023 at Ada in the Tema region of the Ghana Tourism Authority. In collaboration with the Forestry Commission and all stakeholders gathered here, we have invited officers from the Uno Regional Coordinating Council to partner GTA to plant trees in the neighborhood of the RCC to commemorate this UN event. They say charity begins at home, and in this regard, concerted actions are needed among us to mitigate and reduce the environmental impact from tourism while supporting the well-being of communities with a unified sense of urgency. Said Abena na Forestry Commission edwuma mu edie ede afaya Green Ghana ho ebetime akonkan nam so enti na wokọ atoye mantemu nso a eye World Tourism Day no mo nso aboa eduadua ede hyeda no ekena.
Wabra Western Regional Director Emma Ghana Tourism Authority Henry Yeledo Ekasada wadi to just say what my Ghana mu economy no what say tourism anase akwansran kwa na betumi ama wo my Ghana economy no etumi asori ejane na so what was so edit to just say we are sia fa na mu nyina no World Tourism Day ne ekoso ewo Saudi Arabia na so wo my Ghana mu de ekoso ewo adan aye no ewo enkrampumpu ne mantemu a eti eda so tourism and green investment. When we talk about green investment, we are looking at how we can protect our ecosystem. Continuously, we are aware of the environmental problems that are facing the world, and we think that we can use tourism to turn things around. So we are looking at advising people on how to minimize pollution around some important parts. You know, tourism thrives on very clean environment. Then we're also looking at ways where we can use some other initiatives that do not affect the environment. We say we should be using solar, we should be using other green ventures that can support the environment. So we are planting trees around some important parts. Wakasa wie and a regional manager Emma Wild Division I know Asia Forestry Commission na say Ora Richard Ofori Amanfo also edit to just say Green Ghana projects no enya da kwadwuma na mom no eya femu ni nyina adwuma ne say nti wode totememufo a wo pese wo duadua nnuane bi anim se enuaba na ewo mo office ne say nti wo pese wo duado betimi aba na wabeji bi akodua. Collaborating with those those landowners here, those who take care. I was discussing, yes, that Socratic Club. I discussed with them. They are very close, so they are going to take good care of them, and occasionally will come and monitor. The mahogany is a very nice species. We call it Kaya senegalensis. That one is very good, and even medicinal. You can use the leaves and then the bark for medicinal purpose. So we are trying to plant along the beach around here so that it will also prevent the erosion. Ewusiwaa yentu akase no so ewo ebreye mantemu na yemfa emao adehia mo ewo enkoko edeko obom kwan eso ne yemu ekase omo trese omo kwan no atete apansam pasen dey omo esresa pan no emeyomu emwe. Wabra obome hene nana efa opinaman a otoso miensa ene Ctv yamane boni efiaje mabudu ekasa ye ena wodi tu dwase efri afimpim yenu ene wotwenim ena mampenda damdada John ajekum kufo wo beye nsiesie ewo nkokoko bome kwantempon no so edema wom na efri sa bre no ebepem ne enya de se aban bia ayensiesie ewo honam so hama enei ekwan no so portals ene manholes de enye asem kuma ne senti nana ene ne mpanifo afa to won ho so ato chippings e de abeye nsiesie ewo kwantempon eso nana eto aso e de to dwase amonyofo ahye won bo bebre se wo ebeye nsiesie ewo kwantempon so e de ama wo na so bepem ne enye ade se wo aye bribi afa ho ne senti ne hu behia se woni de mpanifo ebeye san nsiesie no se ebeye na akronia bedie ebeye driver for anyone wanam sa kwantempon so no emre enye road contractors there na bibi say yetimi save na ansana the relevant authorities are handle it here there ye save no the meka akire dom no ye save no ne akire ban so say ene mpanin say omo ka to omo anim omo ahye bobebre na soso sabo se na emai na yen twen mabo se ne ma ye de ye ba na nya omumeye ni ye mai se nya da kro na de sei se no domuhu da bia ye hu ye fa so ye ka ekwan yi se yo se de na ye fa ho ye de ye si kwan no se ense ntoa so na omuba omuhu a de ye na enye no oma siesie amaye
Nana kasa wiye na municipal chief executive Emakwa South Yemano asa ofori senior da nana ene ne mpanifo ase wadwuma pa wobo de ama omanfo a wonom ewo honom woto aso de adesrede to Ghana Companies Excellency Nana Adodan Kwekufo ado ene wo so afo ya kwane akwantempon ensem so se wo mo hwe se bo hye bia wo mo ahye wo mo efa sa akwantempon no ho wo mo ebedi so de ama wo mo the asphalt na yewura mo akwata be hye nana mo bo ewo 2018 ene yewura His Excellency Nana Adodan Kwekufo ado ene de me say ma fini fa akai say we ya na wan fe osia unya no adu eti ye asphalt from fire service Hotel Junction up to Empriso traffic lights all the way to Akosi Kumasi kwani mu aye yini de eye bohye na minim se emeba so nti ye kai miwura na Adodan Kwekufo ado onu na misi na ko na so na beti wa ha na ma kai miwura mo akwata ma kai miwura regional minister said Kwame Achampo I said sa bohye we de the sell mara nimti de apagu akwa mu de nanso yema ye nanso enya ne krakra mo no adehye ne bia wo mo efa kwantempon no so ene CTV ekasai de na mo ankrofo de boy so fa so ne ane be ye gise ye bua ansi na nakra de ne ho agimu a meso mbedru ha mintimi ntwam nko nsi masi a meso medi me ho agimu bi ye so wa che de bia ye fa so bagru fie na honam nra ya oya nti me kwa assembly ma me wo mpotai mu a me kwa me kasa sa MC so adi eche sa ba ye bese aban so mra no me adoe ante bu akra otimi etena ka mu na o se driver ni nti so ko ase ekwan na me do fa so no kra mponye anka ye kra de anka me consider no mate so na ekwan ni ntimenti so eti no kra ka homa esi kasam so no wakodwa wo ba kra se be ya wodi usika nyina ba be du fie kra na ya asem driver fo timi gi ni nyina ese cars ni nyina ha nefa afran praise bidie ka o akese ni nyina ha nefa nti yesra ban bebre eso meye moa this ni accident see the other road ATV kwan no cars ni nyina ha na nefa na nhwe se ne de aye tie besra ban na nani mpanya ye omu famu dia tie besra ban sa ban meso ya sen no mtimi nya kwan mo Akwansra kase na yedrus wo na some radio ameba beto dwa se akwansra aso ye no yade omonso ebo mhomodi ye pa eba Ghana eye GDP no a omonso ede sika eboa epi omo akomani pa na yehwa sika 2.5 billion US dollars na akwansra so ye no ede aboa Inchina bia edwuma ko no eye edwuma baako a eboa ema sika ebo omemum eboa ma krankran puntuo ya wodidi dwanom etimi ekonkan na afei eboa hwese enipa su enipa mubi ya wonkita hodie no kra no emu atete no etimi twe won ben na unim se beebi a wo beye wo wiem hyen na wodi wo wiem hyen ahodo no akwakogina na wodi gina bre no ebegina no boa ema ekura ahodo ene amaman manfo ya beso no wo mudi dwa no wonkita hodie no eye ntentem so kra so ensrahwe adwumakuo no so kire se wo hwe se de ewiemhyen adwumadie no te a eboa papa san se edisika ba wo mode ne emagu nsane so hwe krata em kra hunu se ewiemhyen eyade baako a waye se kokromoti e san ho bopo a enye yie anase ebu dokron kra no wansimu a dokron no nyade se ebetimi bu san se ede abafo nimtie akwankire suehunu ene ne emahudo bi aba beboa a wo mahunu se ewiemhyen no ankasa ne bobre ne bebi a yedi sie no ehu kohia se wobedwene ho ye ansa na wo de asi hom awemfa so de dodo no ya ewo sa ensrahwe eni wiemuhyen adwumadie no a ye no a aban hodo aban abesene kopim se emre yi wo mutu anamon eye nsusuye bi hwe se efie sika ye nya GDP gross domestic product ahodo ya ye nya sika free modi abo ye ho braso o man no ewiemuhyen de dodo no a ba enti ebe miani akọ nom na enipa dodo no a enhyeda enwene ho sa enti sa brain ensrahwe ni wiemuhyen adwumakuo no oka wo ho nsem a ede kọ ekọ animu a no hu se wo
ntimi gina kontenkro wo mu gina brane se wo fa na adehwe ho nsam ensrahwe dwedie ene ho nkeka ho nyina no a wo mu de wo moyeso aboa wo fen ye de wo nsuo no a ena eno anamonom na se wie mu hyen dwumekuo no a ekopem se ne ye de na ka akwansosam aso ye ho no na ye nhyede ntie ni emfamfa no ne ye ne se janka bi sanse ne bom ya ye kusu enti sika ne ye chane mfiamfiamfia sa na obi entimi nko na wiase mpani sisi obi pawa pampamu a no show de ne nyese bo apayo ana se dimbone ana nipa bonesem ena ye no enti wotse ne ho edi free akwansosam aso ye ho no wabedi ne ho ye pa wo gina ne naso brania enya semketwa na emra foforo ya eno eye Aviation Act eno ba ye mfimpimienu ne nan ni mu a Act 678 ene ye digina so no sa amra no ma kwan se ye beti wiem san dwumadie no edi free akwansosam aso ye ne ho wo mo hyehye ne ma hodo ye a wo mo ye nam so ema wo mbenya Ghana Civil Aviation Authority ema eno emra no ema wontumi a wode wo ho afei Ghana Airport Company Limited ebe shares edwumekuo na se a wo kan ho bi na wo mbotae no wo nsusu ye nyina ne se Aviation Authority ne begina na naso brane no ahwe se Ghana ewiem se dwumadie no ebetimi akoyie na wode wo ho emra mo ho kwan no efiro pepon bosome ni mu ewo mfimpimienu ne nsia ni mu ano obetimi agina wo naso na ogina wo naso free sabre no a kosi mfimpimienu ene nson ne mu sanse wontiri mu po wo nsusu ye wonyini mu won kanko ene wo mpuntuo nyina no na Ghana Airport Company Limited ena Ghana Civil Aviation Authority kambo mu no mu so ometimi aye twuma eno na Ctv Kasiepo Abena Ewusiwaa yedruso na Domestic Tax Compliance Task Force omo ehye Ghana Revenue Authority no ase ene dey omo e dey exercise bi ahye so omo etrese 24 be se ba ko du ba ko ene ya from so de be ya omo be bo mehwehwemu akoso. Value Added Tax Act Section 41 no Emma businesses nina akonya sa wobetime ama VAT invoices ne momono when disua empenifo behwe se embrano ene obedi enei ewo Ghana hanum se dodo na eni sambrano so enunti no womo emma VAT yimpodie na womo akase wo be hwiwi VAT no e de ama customers eno nam so emma GRA for the inspection ahihye so ye womo ekọ womo a edi dwuma awodo so ewo lahyebi ene spintex wokwakwohwe womo a emma VAT ne womo emma bie na wokopie mu ewo honum no wochemu se shop bi a eye Chinese for edia ya ewo spintex ene no womo atum sanse womo VAT afenso no nkrata akra wodi dwuma no womo kire se ehunte enunti woni nsentrefo akasa ya eye manager wono Joseph Anan Edin Semwe etuja Omonso we selective issuance baby I have born all on the spintex route. If you on a bar Chengon Ghana Limited Omonso Omar Resaba we selective issuance. If you on a bar Zilla Homes Trading Enterprise baby I agency here Omonso we selective insurance. Ejumana no is a way of it's a kind of partnership. So taxpayers in new new Sabio almost taxes almost in the until we try say as much as possible. No, you're very friendly to the public because we are part of the public. You try as much as possible. Say you know be can and now the records are usually no put your mind. But no, no. And go see a guy that you say apply some minimum amount of force legally. No, you bet to o shop no na so you ready so the information no be maya near baby ama the ohu ye no sa na ekoye and which way Ora Joseph Chiremu se womo a yamo won krata ni na se womra emeyin semano no wa ma womo shops no wobetum ye call ye call your test purchase no omo issue pro forma emaye as receipt. And this a proper one almost you my book now almost free mono. Sabook na ya almost say this secretary. Your first secretary no so also who the oka. Ti I won say deliberately no.
omo mpesa omo de mai nti atumu omo ya ready so omo be my information na e ba be bia hwense sai by times no depending on the time and the season no so strategy and interest ye encourage rest omo but depending on the obehu on the field no then you decide what to do by the end of the day you know CID no will take over jamo mo imba it's normal bar na CID no I take over ba dia mo say omo amba tin na am so otena e so mo ba omo amba na te say ye ba be tu omo shop no. Ebusia yenko amrane kasie emone ni etremu ewo omai Burkina Faso emone hona betodwa se bambo for yomo ewo hodi atodwa senke benada no ekema yese abantugu eyakoso na nso mutimi abomode aso anokwan Wose offices ahodoɔ ene afofo bi aka wonti bomu ayese wo mo ba beto aban no edigu na afei no wahye sɛ basabasaye ene mentime ho ase enko ana bekoso na wei no enu afimponi a wo mo mampani ɛyɛ president Captain Ibrahim Taro enya tumi na so no sese ase abantugu a eba no na tese 2022 efisa abrani na mu no wo mo kyerɛ mu sɛ Islamist group bi so wɔ hɔ a na wɔde wɔn ho agimu ano wo mo no masumdwe ewo mine mo nti de na officers yi eye na wo mo ni Islamic group for yi ana akabo mu a wo mo eye enam so ma wode nkrata ba montene so ebekenka wo TV so ya mpanimfo ekire mu senei wo mo nsa kadodo na wo ka wonti bo mu se wo beto aban no ediegu emom no wo mo amodin sanipa we anasa wodaseni na eka ho ebie na sentem wa kire mu se kuku no adoso pa na ehyasie edifi eya asrafo no emu na enche ye bia Abena Ewusiwaa ana beto dwa ya dodo na eboa wo no ekopie mu konu capital Ogadugu ya wo mu kire mu sei abentugo ye ekosui wo mu taye ti dedende enu nti empenifo fato wo so a wo mu hwege se wo mu ebo wo nchidom ni na no wo behwama aban no ensa aka wo no area busia for we so ena ye jene sama wodwa anyway ye chibre ede esumu was CTV ene area Premto Kasiepo no ede ni nyina esi ede ama anyway mosumfo bedi ede Abena Ewusiwaa bedi munyina esi amamumu ene sha adeshe Ctv, Ghana's #1.